Glory to Jesus. Glory to Jesus. Okay. Beloved, we bless God for this wonderful time that He has given us to be in His presence. And I welcome you too in the presence of our Lord. You are welcome here, so be blessed in this very moment. And I assure you that you will not be missing out. The hand of God will touch you during this moment because He's here with us. And He wants to do something in our life just for us to approach to Him with a grateful heart so that He may touch us in this very moment. Hallelujah. We thank God for everything. Now, brethren, I will invite you to read the Word of God before us to start our moment of prayer, moment of preaching. I want you to read the Word of God because we want to pray according to the Word of God that was preached the last time, because we want to be connected to God. God wants us to be in His presence and He wants us to speak to Him because He's our Father. Let us read. Let us read. The Bible says in the book of Psalm 31, verse 1. The Bible says, "Be gracious to me, God, according to your faithful love, according to your abundant compassion, blot out my rebellion." Be gracious to me. We want to pray, to say to God, be gracious to me. You know, the last time Pastor preached that there is sometimes people themselves, they put themselves in a certain yoke because of the sin. So if the sin can put us in certain yoke that bringing trouble in our lives, and God is now here, He can forgive us from all our sins because He's what they say, He is merciful God. That's the word that I was looking for. Merciful God. His mercy, and His mercy is very, very, very huge to touch everybody. Hallelujah. Let us pray according to this word. Ask God, Father, be gracious to me. I know I'm a sinner. I know my sin is always before you. You know everything because nothing is hidden before you. Now I pray, Father, have mercy. Be gracious to me, God, according to your faithful love. Be gracious to me, God, according to your loving kindness. Be gracious to me, Lord. Hallelujah. According to your faithful love, be gracious to me. According to your abundant compassion, blot out my rebellion. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Our Father is here. He is about to touch you. Only if you ask forgiveness. Only if you recognize your sin before God and you ask forgiveness. He is merciful God to touch you, to have mercy on you. Hallelujah. Rebo Shekaya. Heba Shinda Baba Baba Baba. Brethren, let us pray. Humble yourself before your Father. Humble yourself because you know the hand of God is not short to touch you. The ears of God are not deaf not to listen to you. But if only you humble yourself before God, He will listen to you and His hand will touch you. Humble yourself. Ask forgiveness. You know yourself, what you have done. You know yourself, how you are running your life. You know yourself, about your life. You know what is preventing you to see the hand of God upon your life. Humble yourself. Let us humble ourselves before God. Hallelujah. Humble yourself before God. Ask forgiveness. Humble yourself before God.
Ask forgiveness. Is here, is ready. Merciful God to forgive you. Merciful Father to forgive you. His gracious to you. Hallelujah. According to his faithful love, he is gracious to you. According to his abundant compassion, he wants to blot out your rebellion. He wants to blot out your sins. Hallelujah. Rebo Shekaya. He babo shenda re baba shikeya. He kaba shende bebe riko yanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My Father, here I am. My Father, here I am. I come to humble myself before you, O Lord, under your powerful hand. I come to humble myself. I come to humble myself. I humble myself before you, O Lord. I ask for forgiveness for all my sin, for all my disobedience, for all my sin, for all my disobedience, unknown sin or known sin. Father, you know everything. I humble before you, Father. I ask for forgiveness. Forgive me, my Father. Forgive me, my Father. Hallelujah. You are my Father. You are a merciful Father. You are my Father. I come to you. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Glory to Jesus. Thank you, Lord. You have prayed very well, Brother Ren. You have prayed very well. May God bless you. Hallelujah. I would like you to ask the blood of Jesus, the blood of Jesus to wash you, to take away every dirty thing from your life, every dirty mark from your life, the mark that the sin has brought into your life. Ask the blood of Jesus to take it away, to wash it away, to purify you, your soul, your body, your mind, your thoughts, everything. Ask for the blood of Jesus to purify you, because there is only the blood of Jesus that can purify us from all our sin. Brother Ren, let you pray. Come on, pray, pray, pray. Ask the blood of Jesus upon your life. Not only you, but ask the blood of Jesus also for all your family. Ask the blood of Jesus where you are living. Ask the blood of Jesus to take away, to take out everything that is not glorifying the name of the Lord in your life. Hallelujah. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, your blood, Jesus, your blood upon my life. I ask your blood upon my life. Oh, your blood, wash me with your blood. Oh, Jesus, take out every evil ever done against my life, every evil ever involved in my life. Take it away by your blood, oh Lord. I ask for your blood upon my life. Your blood, wash me with your blood. Wash me with your blood, hallelujah. Your blood, because I want to be pure before you. I want to be pure before you, hallelujah. Wash me with your blood, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your blood. Thank you for your blood. Thank you for your blood. You are blessed, Brother Ren. You have prayed very well. May God bless you. Let us pray that the Holy Spirit may create a clean heart for us. May create a clean heart and renew a steadfast spirit within us. Ask the Holy Spirit to create a clean heart for you. A new spirit within you. Ask the Holy Spirit. The Holy Spirit is our comforter, is our helper. Only if you call upon the Holy Spirit, only if you ask Him to do this thing in your life, He will come and He will do it in your life. Hallelujah. Because the Holy Spirit is the Spirit of God, the Spirit that will sanctify us from everything, that will make us pure before God. Hallelujah. Ask the Holy Spirit. Rinda Babu Shekaya. Hallelujah, Brother Ren.
Hallelujah. Rindababo Shekaya. Pray that the Holy Spirit may create in you a clean heart. We need, all of us, we need a clean heart. As a child of God, as the children of God, as a son of God, as a daughter of God, you need a clean heart, because it's in your heart that the Most High God dwells. Take his place. Have his place in your heart. Hallelujah. Rinda baba baba. Let this place that our Father dwell may be clean, may be pure for the presence of God. Hallelujah. Rebabo shekanda baba baba baba. Hallelujah. Holy Spirit, renew a steadfast spirit within me. I need you, Holy Spirit, in my life. Renew a steadfast spirit within me. I pray in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. I pray in the name of Jesus. Ribo sheka. He babo shenda baba boshe. Holy Spirit, Holy Spirit, I need you, Holy Spirit, I need you, I need you, Rebo Sheka Baba Baba, Oh Reba Shenda Rekaya. Glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As we pray, we become pure in the eyes of our Father, before our Father, and His blessing for us. His blessing for us. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. I want us to surrender this moment unto the hand of God. I want you to surrender your heart, to bring your mind captive to the obedience of Christ, which is the word of God, because we are about to listen to the word of God. And this word of God can make you pure, can sanctify you. This word of God can bring you, can do something new in your life. Let us surrender our heart to God, so that He may come and put His word within our heart. Hallelujah. Rebo Shekaya. Re baba shinda re baba. Re babo shekaya ba shikeya. Hallelujah, hallelujah. Ribo shinda. Hey baba 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 baba. Father, we thank you for this very moment. We love to listen to your voice. We love to listen to your word. We love your word because we know that your word is a lamp to at our feet, is a lamp, is a light for our path, to show us the way. Yes, Lord, let your word may show us the way, because we want to take a right way for your glory. Hallelujah. Hallelujah. May your word within His power do everything that you want your word to do in our life, as we pray. Hallelujah. As we stand on your word and as we are in your presence, Father, let your word come to us and do whatever only your word can do in our life. Hallelujah. I want to listen to your word, not the word of a man, not the word of a evil, but your word, our Father, to bring us, to bless us, to do something new in our life. Hallelujah. Father, we surrender all unto you. We surrender this moment unto you. We surrender everything unto you. We surrender our heart unto you. Lord, take over. Take over. Have your way. We need you. Have your way. We need you. Have your way. Hallelujah. We thank God. We thank God. Hallelujah. Brother, and you are blessed. Can you put your hand together for this very moment? I'm telling you, you are blessed in the presence of God. You are blessed in the presence of God. Hallelujah. God loves you. He loves you. Hallelujah. Thank you, Jesus. So we call our pastor, Pastor Veron, to bring us the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to the Lord. We are here Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes là to thank the Lord pour
Remerciez le Seigneur who has given us life, qui nous a donné la vie, breath, le souffle, good health, la bonne santé, and we are here to serve Him. et nous sommes ici pour le servir. Only Him deserves our praise, our worship, our thanksgiving, and all the honor. Lui seul mérite la louange, notre adoration, la gloire et tout l'honneur. Can us put together our hand for Pouvons-nous and acclamer, glorify Him? acclamer le Seigneur pour le Hallelujah. glorifier. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Father, we thank you for this very moment. Père, nous te remercions pour ces temps. We are in your presence. Nous sommes dans ta présence. We are grateful to you Nous sommes reconnaissants envers toi. to choose us as your instrument Est-ce que tu nous as choisis comme tes instruments for the furtherance of the kingdom. pour l'avancement du royaume? And we thank you so much. Et nous te bénissons. Bless this time. Bénis ces moments. Bless your word. Bénis ta parole. Bless your people who are watching this preaching. Bénis ton peuple qui est en train de And suivre. touch them with your anointing in the name of Jesus. Amen. De suivre cette prédication et touche-le avec ton onction au nom de Jésus. Amen. We are very, very happy Nous sommes très heureux to share the word of God. de partager la parole de Dieu. And you know, since Vous savez, depuis a while we start our big theme, Vous savez que ça fait un temps, depuis un moment, nous parlons sur notre grand thème, change the side. changer des côtés. Change the side. Changer des côtés. Because God wants us to change the side. Parce que Dieu veut que nous puissions changer des côtés To live where we're struggling. là où nous étions en train de nous battre, Where we were in trouble. là où nous étions dans des difficultés, Where we could not go ahead. là où nous ne pouvions pas aller de l'avant Because of something wrong that hold us back. à cause de quelque chose de négatif qui nous retenait en arrière. This can be the sin. C'est là peut-être le péché. Because the sin is the cause of all the trouble in the life of people. Parce que le péché est la cause principale de toutes les difficultés que l'homme peut vivre dans sa vie. And the sin opened the way to the devil to take dominion, to take over the life of people. Et le péché ouvre une grande porte au diable pour qu'il puisse prendre possession de la vie d'un homme. That's why, as we are here, Voilà pourquoi, étant ici, as we start our big theme, change the side. nous avons commencé notre grand thème, changer de côté. Today is the 4th. Aujourd'hui, c'est notre 4e séance. And last Sunday we talked about how people found themselves in the yoke. Et le dernier dimanche, nous avons parlé sur comment les gens se retrouvent dans des liens. People find themselves in the yoke because of the sin. Les gens se retrouvent sous des jougs à cause du péché. And we learned about the fall down of the man in the Garden of Eden. Et nous avions appris sur la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. And since this time, Et à partir de ce moment-là, the man lost the glory of God. l'homme avait perdu la gloire de Dieu. And the devil take over him Et le diable a pris les dessus sur lui. because he was separated from God. Parce qu'il était séparé des dieux dorénavant. And we said that God provide for the salvation. Et nous avons dit que Dieu a pourvu pour notre salut. God provide for our redemption. Dieu a pourvu pour notre délivrance, rédemption. Giving him begotten son Jesus En Christ. donnant son Fils unique, Jésus-Christ.
And he came to give life to those who were lost. Lui qui était venu donner la vie à tous ceux qui étaient perdus. And the sin is forgiven. Et nos péchés ont été tous pardonnés. And we are released from sin and from bondage. Et nous sommes dorénavant libres du péché et de lien. Because of the blood of Jesus. À cause ou grâce au sang de Jésus. And today we're gonna speak about the second cause that make people to find themselves in the bondage. Et aujourd'hui nous allons parler de la deuxième cause qui fait à ce que les gens se retrouvent sous le lien ou sous le joug de l'ennemi. I want us first to read some verse. J'aimerais premièrement que nous puissions lire quelques versets That I found in the Bible that will help us. que j'ai trouvés dans la Bible qui vont nous aider. I think this is good. The second thing that make people to find themselves in the yoke of the devil, in the yoke, in the slavery, in many things. La deuxième chose qui fait à ce que l'homme se retrouve entre les mains du diable dans ses jougs, dans ses liens, Is idolatry c'est l'idolâtrie. and some covenant with the devil. Et certaines formes d'alliance avec le diable. And some people found themselves in some ritual. Et il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des rites ou dans des rituels That open the door to the devil qui ouvrent la porte au malin to come and take over your life. pour venir prendre possession de leur vie. And we know that Et nous le savons. in the Bible, God forbid his people Et dans la Bible, Dieu a défendu à son peuple to bow or to praise other gods. d'aller adorer ou de se prosterner devant d'autres dieux. And we're gonna read in the book, in the scripture, we're gonna read it. Et nous allons le lire dans les Écritures. Okay, I'm gonna take first the book of Leviticus, Premièrement, nous prendrons les livres de Lévitique, chapter 18, chapitre 18, verse 21. verset 21. You shall not have intimate relation with, you shall not give any of your children to offer them to Molech. Tu ne donneras pas l'un de tes enfants en sacrifice à Moloch. Nor shall you profane the name of your God. Tu ne profaneras pas ainsi le nom de ton Dieu. I am the Lord. Je suis le Seigneur. We're gonna open another way in the book of 1 King 11. Nous prendrons un deuxième texte dans le second livre de Rois, verset 11. First King 11, yes. Premier livre de Rois, verset 11. And we're gonna read it. Et nous allons le lire. It's too long. C'est très long. What happened Ce qui est in arrivé the life of one of the most wise men that the earth has known? dans la vie de l'une des personnes les plus sages que le monde ait connu. This will shock you. Ça va vous choquer. And from verse 7, Nous 1 King 11 from verse 7. Nous partons du verset 7 du livre de 1 Roi, chapitre 11. Then Solomon built a high place for Chemosh, Et Salomon a construit un haut lieu pour Chemosh, the horror of Moab. The horror of Moab, horror, l'horreur de Moab, on the hill which is east of Jerusalem. sur la colline qui est à l'est de Jérusalem. And for Molech, the horror of the sons of Ammon. Et pour Moloch, l'horreur des fils d'Ammon.
And he did the same for all his foreign wives, Il a fait pareil pour toutes ses concubines who burnt incense and sacrificed to the gold. qui ont brûlé des encens et ont donné des sacrifices à leur Dieu. So the Lord became angry Et le Seigneur s'est irrité with Solomon because his heart was turned away from the Lord, contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de Dieu. the God of Israel. He had appeared to him twice L'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois and had commanded him concerning these things, et qui lui a recommandé concernant ces choses that he should not follow other gods. qu'il ne devrait pas suivre d'autres dieux. But he did not observe Mais il n'a pas respecté what the Lord had commanded. ce que le Seigneur lui avait recommandé. Therefore the Lord said to Solomon, Dorénavant, Dieu a dit à Salomon, because you have done this parce que tu as fait ceci and have not kept my covenant and my statutes, et tu n'as pas gardé mon alliance et mes instructions which I have commanded you, que je t'ai recommandées, I will certainly tear the kingdom away from you je te retirerai sûrement la royauté and give it to your servants. et je le donnerai à ton serviteur. That is what happened when the people of God or people follow other gods or follow the other go to bow and praise the idols. Là, c'est ce qui est arrivé au peuple de Dieu et c'est ce qui peut arriver à tout le peuple qui s'agenouille devant d'autres dieux et qui les suivent. And you know, this is the story of Solomon. Et vous savez, c'est l'histoire de Salomon. Solomon was one of the most wise men in the world. Salomon est l'un des hommes les plus sages que l'univers ait jamais And connu. God appeared to him twice Et Dieu lui était apparu 2 fois. and commanded him to don't follow other gods, other idols. Et lui avait recommandé de ne pas suivre d'autres dieux qui sont en réalité des idoles. Even God forbid the people of Israel to take the wife from the foreign countries. Et même Dieu avait défendu aux enfants d'Israël de prendre des femmes étrangères. But you see, when Solomon follow other wives from other countries, Et vous voyez, lorsque Salomon s'est lié en amour avec des femmes étrangères, they turned out his heart from God. elles ont détourné son cœur des dieux. And God speak some curses Et Dieu a déclaré certaines malédictions because he was angry. parce qu'il était en colère. And we have to understand this. Et nous devons comprendre ceci. When you are separated from God, Quand vous êtes séparés des dieux, automatically, automatiquement, as the earth cannot sustain or the emptiness, puisque la nature ne supporte pas le vide, and the devil come to take over. les diables et les démons viendront prendre possession. And you will see the things that happen after that. Et vous verrez ce qui est arrivé après. God roused people, some kings, some nations against Israel and Solomon. Dieu a fait que d'autres peuples et d'autres rois se soulèvent contre Israël et Salomon. And the one who was very wealthy, Et celui qui était le plus riche, people coming from other countries et les gens venaient d'autres pays to bless him pour le bénir with too much gold, silver, and many things. avec beaucoup d'or, d'argent et beaucoup d'autres matières These précieuses. people turned out the heart. Et ces gens lui ont tourné le cœur. Because we have to understand this. Parce que nous devons comprendre ceci. The yoke is a spiritual forces Le joug est la représentation des forces spirituelles that bring back qui our destiny, ramènent en arrière notre that destinée, limit our progress, qui limitent notre progrès, that control our going ahead. qui contrôlent notre avancement.
And I want us to understand Et this. j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. When people go to the witchcraft, Quand les gens vont chez les sorciers, they go to see the witchcraft, the sorcerer, the idols, to go to some rituals. ils vont voir les sorciers, les magiciens, les idoles pour faire certains rituels. You open the door to the devil and some demon to take over your De life. cette manière, ils ouvrent la porte aux démons et aux diables de contrôler leur vie. And you can also sell your soul. Et vous pouvez aussi de cette manière vendre votre âme. And when you are caught in these things, Et quand vous vous retrouvez enfermé dans ces bizarreries, it's not only you, ce n'est pas seulement vous qui vous retrouvez là, you and your offspring. mais vous et votre descendance tout entière qui You, vous retrouvez you dans cette prison. open the door Vous ouvrez grandement la porte to your bloodline after you à votre postérité après vous to be under the yoke d'être sous le joug of the enemy. de l'ennemi. And I want to tell you, Et j'aimerais vous dire, the devil is not fair. amen, que le diable n'est pas juste, n'est pas gentil. The devil is not kind. Le diable n'est pas bon. He cannot be your friend. Il ne peut jamais He's être not votre there ami. to help you. Il ne vient pas pour vous aider. John 10:10 says, Jean 10 dit, he come only to steal, il ne vient que pour voler, to kill, pour égorger and to destroy. et pour détruire. Only these three missions Seulement ces trois missions. that he can do. C'est ce qu'il peut And faire. he's doing it 24/7. Et il le fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. And he is even able to do extra time without pay. Et il est même capable d'aller faire des heures supplémentaires sans s'attendre à une rémunération. Only to bring people under the yoke of slavery, under the yoke of bondage. Avec pour seul objectif mettre les gens sous le joug de l'esclavage, sous le joug des liens. I want to tell you, J'aimerais vous dire, if you use to open door to the devil, si vous aviez l'habitude d'ouvrir la porte au diable, I want to tell you it's time to you to come back to the Lord. j'aimerais vous dire qu'il est temps de revenir au Seigneur. Because he said this, Parce qu'il a dit ceci, come to me, venez à moi, you are loaded vous tous qui êtes chargés and burdened. et qui portez le poids, Come to me. venez à moi. Live where you are. Quittez là où vous êtes, Step in. avancez, Step in. avancez. Is merciful. Il est le Dieu Is miséricordieux. merciful. Il est miséricordieux And is waiting for you. et il est en train de vous attendre. Beloved, Bien-aimés, many people found themselves in the yoke. beaucoup de gens se retrouvent dans le joug, sous le joug. They are working too much, Ils travaillent beaucoup trop, but without reward. mais sans rémunération qui convient. They are doing things. Ils font des choses, They try their best, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, but they cannot fulfill what they want to do. mais ils ne peuvent pas accomplir, satisfaire ce qu'ils voulaient faire. Beloved, Bien-aimés, God is merciful. Dieu est miséricordieux. You can come out from this situation Vous pouvez sortir de cette situation because Jesus is good. parce que Jésus est bon. I like Luke 4, I think 18 J'aime Luc 4, je crois que c'est le verset 18. or 28. I want us to read it. J'aimerais que nous puissions le lire. Luc 4, I like this. j'aime ça. Yes, Luke 4, 18. Luc chapitre 4, verset 18. I like it. J'aime ça. I like it too much. Hear what Jesus said. Écoutez ce que Jésus dit.
The Spirit of the Lord is upon me, L'Esprit du Seigneur est sur moi, because He has anointed me to preach the good news to the poor. parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. And He has sent me to announce release Et il m'a établi pour annoncer la délivrance to the aux captives captifs and recovery of sight to the blind, et le recouvrement des vues aux aveugles, to set free those who are oppressed, pour libérer ceux qui sont opprimés, to set free those who are oppressed. pour libérer ceux qui sont You opprimés. find yourself under the oppression. Vous vous retrouvez sous l'oppression. Maybe it is not you, Peut-être que c'est pas vous but personnellement, your father or your grandfather or someone in your house, in your family had opened the door to the devil. peut-être pas vous-même, mais peut-être c'était votre père, votre arrière-grand-père ou votre grand-père ou quelqu'un d'autre dans votre famille qui a ouvert cette porte, Who has made a covenant with the devil or qui a some demon, qui a pris une alliance avec le diable ou les démons, and you are suffering. et aujourd'hui vous en souffrez. You are suffering. Vous en souffrez. Sometimes you are gorgeous, Et il peut y arriver que vous soyez tellement belle, but you cannot get married. mais vous ne pouvez pas vous marier. And you can be highly educated, Et vous pouvez avoir une haute éducation, but you cannot have a good position mais in vous life. n'arrivez pas à bien vous positionner dans la vie. Beloved, Bien-aimé, I saw these things in some people. j'ai life. vu ces choses dans la vie des gens. How the devil can take over in the life of people. Comment le diable peut prendre possession de la vie des gens. I'm gonna give you a testimony. Je vais vous donner un témoignage. One day, a lady came in my office. Un jour, une dame est venue dans mon bureau. She told me, Elle m'a dit, Pastor, pasteur, I have finished at the University at Kinshasa j'ai fini mes études à l'université de Kinshasa. more than 15 years. Ça fait plus de 15 ans passés. I tried to find a job, J'ai essayé de trouver un but emploi, nothing is working. mais rien ne marche. Nothing is working. Rien ne marche. And as she was speaking, Et elle parlait. the Spirit of God told me L'Esprit de Dieu m'a parlé to ask her what kind of dream she dreamed. de lui poser la question sur quelle sorte de rêve elle était en train de faire. And she told me, Et elle m'a dit, Pastor, all the time pasteur, tout le temps, I see myself sleep with my father. je me retrouve en train de coucher avec mon père. And I saw all the time my aunt coming in my dream and treating me. Je vois ma tante venir souvent dans mon rêve ou dans mes rêves me menacer. And God give me instruction how I can help her to be delivered. Et Dieu m'a donné des instructions comment l'aider à être délivré. I gave her an appointment Je lui ai donné un rendez-vous and asked her to have a 3 days of fasting with me. et je lui ai dit de jeûner pendant 3 jours avec moi. And I want to tell you, the day she came back, Et j'aimerais vous dire que le jour où elle est revenue, I prayed. j'ai prié. She fell on the ground. Elle est tombée par And there terre. was spirit crying, Et il y avait des esprits qui criaient. crying. Ils criaient, les The esprits first criaient. spirit, it was the spirit of his father. Et le premier esprit était l'esprit de son père. That was his husband of night. Et c'était son mari de nuit. And the second spirit was her aunt, Et le deuxième esprit qui s'était manifesté était relatif à sa tante. who said she belonged to me. Et qui disait, elle m'appartient. What want you to do? Qu'est-ce que tu veux faire? And I cast her out. Et je les ai chassés. I cast them out. Je les ai chassés. And we call the blood of Jesus Et nous avons invoqué le with sang the de Dieu. anointing of God. Avec l'onction de Dieu. All
all the chains, all the yoke were broken. Toutes les chaînes, tous les jougs étaient brisés. And those spirits said, we go. Et ces esprits étaient en train de crier, on s'en va. And after that, Et après ça, beloved, bien aimé, don't joke with these things. ne blaguez pas avec ces histoires. 1 week after, Une semaine après, it was, I think, a test day. et je pense que c'était un jeudi, I saw the lady come to me j'ai vu la sœur me revenir with an envelope. avec une enveloppe And she said, Pastor, et me dira, pasteur, this is my Thanksgiving. ça c'est mon action de grâce, mon offrande d'action de I come grâce. to give you. Je suis venu vous la donner. Yesterday, I start the work on Monday. J'ai commencé le travail le lundi passé. They called me. Ils m'ont appelé. I left some document somewhere. J'avais laissé mon dossier quelque part. And I received a call from them. Et ils m'ont And they told appelé. me to come on Et Monday. ils m'ont dit d'aller. And when I went on Monday, I started work. They give me the work, my office, everything. Et quand j'y suis allé le lundi, ils m'ont directement donné un bureau et j'ai commencé à travailler le même jour, sans passer par une interview. And I say, wow. Et j'ai dit, waouh, Thanks the Lord. nous avons béni Dieu. God is faithful. Amen. Dieu est fidèle. There are things Il y a des choses that holding people back, qui ramènent les gens derrière, that limit the qui life of limitent people. la vie des gens. Because there is a door that was opened by someone or yourself. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, ou c'est vous-même qui avez ouvert une porte. You make covenant with the demon, Vous avez conclu une alliance avec des démons. and the demon take over your life. Et les démons ont pris possession sur If votre there vie. is something that's not working in your life, S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, I want to pray with you. j'aimerais prier avec vous. I want to pray with you. J'aimerais prier avec vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. As it is written Comme in il the est book écrit of Luke, chapter 4, 18. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. The Spirit of the Lord is upon me, L'Esprit du Seigneur est sur moi. because He had anointed me to preach the good news to the poor. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. He has sent me to announce release to the captive Il m'a envoyé pour annoncer la délivrance aux captifs and the recovery of sight to the blind, et le recouvrement de la vue aux aveugles, to set free those who are oppressed. pour affranchir ceux qui sont opprimés. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Because of the work that Jesus has done on the cross. Parce que Jésus a fait un grand travail sur la croix. Because of the blood that was shed on the cross of Calvary. Sur base du sang qui a été répandu à la croix du And His Calvaire. blood is still speaking till now. Et ce sang continue à parler, à crier jusqu'à présent. Through the Holy Spirit. Au travers du Saint-Esprit. Through the Holy Au Spirit. travers du And Saint-Esprit. the Holy Spirit now, Et le Saint-Esprit maintenant, through the anointing, au travers de l'onction, is breaking your yoke. il est en train de He's briser. breaking this family yoke. Il brise ce He's joug familial. breaking this family prison. Il brise cette prison He's familiale. breaking all the established law of your family in the name of Il Jesus. brise toutes les lois établies de votre famille au In nom the de Jésus. name of Jesus. Au nom de Jésus. Let the anointing of God Que l'onction de Dieu break the yoke in upon brise your life. le lien, brise In le the yoke name sur of votre vie. Jesus, Au nom de I Jésus. call the blood of Jesus. J'appelle le I sang de call Jésus. the blood of J'appelle le Jesus sang de Jésus. upon your life, upon your finance, Sur votre vie, sur vos upon finances, your marriage, sur votre mariage, upon your children, sur vos enfants, upon your ministry. sur votre In the ministère. name of Au nom de Jesus, Jésus. be released, soyez libres. be loose, Soyez libres. be loose. Soyez affranchis. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Thank you, Father. Merci Père. It is done. C'est fait. So it shall be. Et c'est ce qui sera. So it shall C'est be. comme ça que ça va marcher. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Father. In Merci the name Père. of Au nom Jesus, de we Jésus, pray. nous allons prier. Thank you. Merci. Okay, just I want to
tell you that J'aimerais juste vous dire ceci. as we pray together, Comme nous prions ensemble, according to the word of God, selon la parole de Dieu, you are free. vous êtes libre. You are indeed free. Vous êtes réellement libre. I want to tell you, J'aimerais vous dire, the word of God is powerful. la parole de Dieu est tellement puissante, It's like a hammer c'est comme un marteau to break pour briser this yoke. ces jougs. You are free. Vous êtes libre. Be blessed Soyez bénis in the name of au nom de Jesus. Jésus. Amen. Amen. Shalom, beloved. Shalom, bien-aimés. We are Philadelphia Missionaries Church in Durban, Nous sommes l'église Centre Missionnaire Philadelphie. à the Durban. extension of Philadelphia Missionary Center in South Africa. C'est l'extension du Centre Missionnaire Philadelphie en Afrique du Sud. And our venue is Gale Street, Notre adresse est Girl Street, 184. 147, 184. 184. Yes, the new name is Magwaza Mashalala. C'est comme le pasteur venait de le dire, c'est le nouveau nom. Yes, and we meet all the Sunday from 9:30 to 12. Nous nous rencontrons chaque dimanche de 9h30 à 12h This is our worship service. et c'est notre culte d'adoration. And on Wednesday we have our teaching, Bible teaching Et nous avons les enseignements bibliques chaque mercredi from 5 to 6:30 p.m. Nous partons de 17h juste à 18h30. And the same on the Thursday we have our intercession and warfare. Et aux mêmes heures, nous avons l'intercession et le culte de combat. qui fait le jeudi. Every Thursday Chaque jeudi. from 5 p.m. to 6:30 p.m. De 17h à 18h30. You can join us at Gale Street 184. Vous pouvez vous joindre à nous à Girl Street, numéro 184. Kongeland, Congelan, close to Ombilo à côté d'Ombilo, in Durban. à Durban. Be blessed Soyez bénis in the name of au nom de Jesus. Jésus. Thank you. Merci. Thank you.